very good afternoon. Much thanks for tuning in. This is Trending News. The day is June 10th, 2022, and we've got stories lined up for you in today's bulletin. But first, let's take a look at what's making headlines. And a women conference, Deputy President William Ruto and the Kenya Kwanza team have today signed a charter with Kenya Kwanza women that seeks to have their interest incorporated in key government decisions making. Ruto has termed the charter a new beginning for women leadership in the country. Those are just some of the stories we are covering up for you, and we'll be bringing you that story in just a short while. Aspirants in Kiambu County vying for different elective seats have met IABC officials and security operators within the area. The event, held at Kiambu Institute of Science and Technology, seeks to ensure peaceful campaigns just 60 days to the August 9th general elections. IABC imefanya kazi mzuri sana kuhakikisha ya kwamba mambo yote na campaign zetu hazitakuja kucrash. They are doing a good job, and I have a lot of faith that even whatever is remaining, they have the capacity and they are able and they are willing to conduct a free and fair election. Sisi tuna imani kwamba IABC itasimamia uchaguzi unaokuja kwa njia inayofaa na ikileta, na sisi pia jukumu letu ni kuweka amani. Hapa tuko na wasimamizi wa serikali na IABC na tutasign schedule zetu. Hivyo ni kumaanisha watu wawili wakikutana mahali kukiwa na shida, kutakuwa ni rahisi sana ku identify nani yako area nyingine yenye hajawahi hajasema kwa haja register. And I want to encourage Kenyans kufanya hii elections vizuri na to trust the IABC, na najua kwamba tukiwa tunafanya hivyo kutakuwa na good harmony na kutakuwa pia na peace in our nation. And boda and matatu operators have been urged to be peace ambassadors out of the August polls. In a peace training event organized by USAID through NCCK, KCCB and SUPKEM, the transport operators have been called upon to reject the call by politicians to spread violence during the campaign season. Boda Safety Association of Kenya Nakuru spokesman Stephen Mwanda said it's high time the youth are used for more important roles during elections. He added that a program dubbed Rapid Result Initiative will be inducted to train the operators. Sisi kama watu wa bodaboda tunataka kujieleza kwamba sisi ni watu wapenda amani, na tunaomba wanasiasa wetu wakati huu ambao wanatafuta kura, na tunaomba mnapokuja kuchukua vijana wetu mwachukue kwa njia iliyo nzuri na mmalizane nao kwa njia iliyo nzuri, ili isikaje kaleta furugu ama kukosesha amani wakati huu wa uchaguzi. Sisi kama watu wa matatu si wanasiasa, kazi yetu ni biashara, na ningeomba wanandaa wa matatu wasihusike kwa mlengo wote kulete furugu nchini. Kama sekta ya bodaboda, sisi watu wa bodaboda na watu ya matatu tunafanya biashara moja, lakini kwa wakati huu sababu ni wakati wa siasa, wanasiasa wataweza kutumia vijana wetu. So mimi ombi langu ni kwa wananchi wote wa Kenya. Ukiona kwa wakati huu wa siasa, tutreat watu wa bodaboda kama raia wema. And at least 60 nurses at the Kilifi County Referral Hospital are demanding salary arrears accrued during the months of January and February last year. The nurses were part of a group that staged a strike to demand better working conditions, but now they claim that a section of them were paid their salaries for the 2 months they were on strike, but the rest are yet to be compensated. Speaking on conditions of anonymity, the nurses claim that they are now worried and demotivated to perform their duties and want the county government of Kilifi to pay them. Januari na Februari hatukupokea mishahara yetu, hatukupokea hata payslip, na mpaka wa sasa hivi tunapozungumza mwaka 2022 imefika katikati, hatujapokea mshahara wetu. Kusikitisha zaidi ni kwamba kuna baadhi ya wenzetu kama nurses walipata mshahara huo.
leta matatizo yetu kwa viongozi na tukaambiwa tuandike majina yetu, tukaandika zile requirements zote ambazo walikuwa wanataka, tukapeana, lakini la kushangaza ni kwamba hatujapokea mshahara huo mpaka leo sahihi. Ni cha kusikitisha ni kuwa baada ya kuwa hizo threats zimetolewa, watu wamekima, ikakubainika kwa kuna wengine wakawa wamelipwa hiyo pesa baadhi. Sasa katika ile malipo, baada tukifuatilia mbona wengine wamelipwa na wengine hawajalipwa, wakasema kuwa kwa sababu kaunti haina pesa na hatuwezi kulipa wote kwa pamoja, sasa itabidi watu wamelipwa baadhi wanalipwa hivyo nusu kidogo kidogo hadi tuishi. Lakini imefikia hadi sasa, baada hao wengine waliolipwa hadi saa hii, sisi wengine bado hatujapata hiyo malipo. Lakini hata kufikia sasa tuko kama 50%, yani about 50% bado hatujapata mishahara yetu. Sasa sisi tumekuwa na gap kubwa kwa sababu imebidi tuchukue maloni ili ndio maisha yasonge, kwa sababu ya hiyo gap ya mshahara miezi miwili. Sasa tuna mahitaji pia sisi. Sasa tunashindwa tutasaidiwa vipi na tutasaidiwa na nani? Na ukiangalia majority ya kaunti zote za Kenya ni few tu zimebaki hazijalipwa. Sasa tunashindwa, kwa nini wengine wapewe mshahara na wengine wasipewe? Kwa nini tunabaguliwa na sote ni wahudumu wa afya? Hiyo ndio kilio chetu kikubwa. Tungesaidiwa na sisi pia tungekuwa na amani, kwa sababu imetudemotivate hata kazini. And still in Kilifi County, a section of youth in Malindi have lauded the government for launching Phase 3 of the National Hygiene and Sanitation Program, commonly known as Kazi Mitaani. According to the youth, the program, which was launched across the country, will provide an opportunity for the youth to be engaged in gainful activities. The launch, presided over by Deputy County Commissioner Thuo Wangugi, saw hundreds of youth from 10 county wards congregated. The youth have further been urged to be vigilant and avoid being misused by politicians during their electioneering period, but instead involve themselves in meaningful activities. Tuko na workers 3,500. Hao ni vijana ambao watafanya hii kazi ya clearing and drainage and blocking na hiyo kazi ya aina hiyo. Alafu watakuwa na supervisors. Supervisors tuko na 98 supervisors. Kusema ukweli ni kwamba vijana tumekuwa tukihangaika kama mimi mwenyewe kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Lakini pia tunashukuru kwa sababu nafasi hii imewapa vijana uwezo wa kuajiri na kuwasaidia kimaisha. Kijana anapofanya kazi, baada atakapopata mshahara ndipo ataweza kujikimu kimaisha, ataweza kulea familia. Vijana sisi tulipanic sana. Na kwa vile sasa imerudi, naona imetutua ile mizigo ambayo ilikuwa imetulemea. Kwa kweli hii kazi imekuja wakati muhimu, wakati maisha yamepanda na vijana tayari walikuwa shaanza vijiweni. Naona vijana wamejitokeza kwa wengi, hata wakati ule uliopita tu kujitokeza hivi, lakini kwa kuwa ile kazi iliyopita ilikuwa na manufaa na vijana wameona kwamba imewanufaisha, sasa wamejitokeza kwa wingi. Kwa vijana wenzetu, tafadhali tusiwe vulnerable kwa wanasiasa ambao wanakuja na nia mbaya. Wakati wa siasa watakuja na watapita. They are starting today. They will be working in cohorts. Cohort 1. Now a place like Shell Award, we have 487 workers. So the chief is going to divide them equally into 2. Cohort 1 itafanya for 9 days. Cohort 2, after the 9 days, cohort 2 inaanza. Hii kazi wamepewa na serikali. Hii sio kazi wamepewa na wanasiasa. That one lazima wajue. Na tumewachagua kwa sababu serikali inawajali. 3 people in Bushangala area, Kakamega County, are fearing for their lives after consuming meat suspected to be infected with anthrax disease. The 3 are said to have slaughtered a sick cow and shared the meat amongst themselves, oblivious to the effects. Clinical Officer Brian Agandia has confirmed that the 3 patients are currently receiving treatment at Shibwe Hospital after being diagnosed with anthrax. Niliitwa na rafiki yangu, ng'ombe ilikuwa inakonjeka mahali, tukaenda kumalizia tukakawana. Watu wengi wakakuja, tukawapea. Kutoka hapo mimi nilichemsha yangu. Hao wengine sijui walifanyaje. Kuchemsha, nikaweka kwa makaa, nikakausha. Alafu nikakula. Kukula wiki moja ndio inaanza kukonjeka. Kuna kakitu kalifura. Nikafikiria tu nikawaita ya vitonda. Nikakaa ikaanza kuongezeka.
fura. Sasa ndio ilikuja taka ya mwisho ikafura kabisa, ndio nikaenda hospitali wakasema ni anthrax. Yesterday we found a case whereby a patient had ingestion of some meat which was reported as being poisonous. We made a diagnosis of cutaneous anthrax. So for the patient, majorly came with a swollen right arm, which was swollen. For the client, we gave him some IV antibiotics, whereby it was gentamicin injection high dose, and also we gave him levofloxacin tablets, which is supposed to take them for at least 7 days. Currently, the patient has responded well. Right, those are the stories we've had for you at this hour. But do let us know where you're watching us from and what's trending wherever you are. And it wouldn't be trending news if we didn't check out what's trending across all our social media platforms. And on Twitter, trending at #1 with over 7,398 tweets is Kenya Kwisha. And of course, this follows a slip of the tongue by Pastor Wairimu at the event. Remember, Deputy President William Ruto led the Kenya Kwanza Women Charter that was launched at the Nyayo National Stadium earlier today. And following that hashtag Kenya Kwisha, with that slip of the tongue, Pauline Njoroge says, even in the spiritual realm, it is recognized as Kenya Kwisha Alliance. The lady has prayed in truth and in spirit. Of course, a lot of people making fun of that moment right there. And Mark Otani says, even if Baba says, I will support single mothers and widows, Kenya Kwisha will understand Raila will deport all husbands. And Gabriel Oguda says, Kenya Kwisha accused the media of not covering their events. On the day all media houses decided to cover their events, they're now asking the media not to show the part where the Holy Spirit is sending us a signal. The media must give the Holy Spirit the microphone again. And the Nairobi Independent says, forget about DP Ruto, Kenya Kwisha and Nyayo National Stadium. Very funny what happened earlier today. Mike Otani says, Kenya Kwisha, even in the spiritual realm, their true intentions are revealed. He says, kweli Mungu halali. Philip Etale says, the lady who described Kenya Kwanza as Kenya Kwisha during the prayer session at the Women's Country Conference today was reportedly kicked out of the meeting. Well, those are his allegations right there. And Ngendo Murugu says, see God, it's Baba Raila Odinga for building Kenya and Kenya Kwisha looting it. It is confirmed. Brian Mbati goes on to say, we want to come into agreement with Kenya Kwisha. A lot of people making fun of that moment. Remember, this was the Kenya Kwanza launch of the Women Charter that was happening at the Nyayo National Stadium earlier today, led by Deputy President William Ruto. And of course, he had even said, asked media houses to bring in journalists who are women to cover the event in support for the women and their contribution in the society. But well, this happened. And Lord Abraham Otai says that the Holy Spirit has officially recognized the alliance as Kenya Kwisha Alliance. Their own God they pray to has revealed it today. And just to take a few more before I leave, Solomon Courier says a woman refers to Ruto's outfit as Kenya Kwisha in the presence of Ruto at Nyayo National Stadium. Alice Wahome almost collapsed. Indeed, it is Kenya Kwisha. And Donald Kipkorir says, but when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own. He will only speak what he hears. That is according to John 16, verse 13. A lot of people, of course, because she is a pastor, then they're making reference to the spiritual angle of it. And just to take one more, Gabriel Oguda says, students are advised to submit their thesis using the APA referencing style, and says coming to an agreement with Kenya Kwisha Alliance. Just continues to make fun of the pastor right there who said Kenya Kwisha instead of Kenya Kwanza while she was in prayer. And of course, we will be bringing you that story in our subsequent bulletins at 7 p.m. Taarifa Kuu, and 9 p.m. as we're going to be ushering the weekend, Taarifa Weekendi, and at 9 p.m. Look Up Weekend.
We'll be bringing you that story of the Kenya Kwanza Women Charter and so much more. Remember, we only have 60 days to the general elections, and we are keeping tabs with what's happening on the ground, and we're bringing you up to speed as and at when they unfold. I am Nelima. Thank you so much for watching. The hashtag is Trending News. Let's continue the conversation across all our social media platforms. On Facebook at LookUpTV, on Twitter at LookUpTV, and on our YouTube channel where we are at LookUpTV. Thank you for watching.